How you doing, Jesus? Good. How are you guys? Doing good. For you, we've talked about so much before. You were at games in the 2003 World Series, grew up a Marlins fan. To be pitching in Game 1, the first playoff series in a full season since that World Series run, what does that mean to you personally? I mean, it's just indescribable for me and my family. Like you said, I grew up in South Florida, so being a Marlins fan my whole life and then getting in this position is something I can't put into words, and it really hasn't hit me yet, so hopefully down the road it does. But so far I'm just enjoying the ride and trying to make it last as long as possible. All right, and I had to skip this. Just the way that you guys have had to win a lot of games this year. A lot of games have been close. A lot of games been come from behind, one-run games, what have you. Having played in so many of those games this year, how much do you think that has helped prepare you guys for for postseason baseball this year? Yeah, I mean, I think the postseason has a lot of unknowns, and it brings a little extra intensity to it. But like you said, that our record with one-run games this year, I feel like we don't press really as much in one-run games as maybe in the past we had, just because we know what we got and we know how to handle them for the most part. So I think we just got to keep playing how we've been playing and handling those close games as well as we have. Hey, Jesus, which games did you go to, and also who was your favorite player on that 03 team? I want to say it was Game 3 of the World Series in Miami. And then, I mean, I had so many favorite players, but Juan Pierre, Miguel Cabrera were my two top guys, and Josh Beckett was in there, of course. But those were Juan Pierre was the reason. I mean, I wore number 9 growing up my whole life, so he was my favorite player growing up. So how often, I guess, as a kid, maybe growing up, did you imagine moments like this, maybe taking the mound in a playoff spot? And how did you do in those imaginations? I mean, thinking all the way back to when I was real young, I mean, like playing for the Marlins was always like a dream, but I never even thought of it as a reality. Even coming up when I was with Oakland, I just never saw myself getting over here. And when it did, it kind of it felt almost like it was meant to be. So, but I mean, I thought about it a lot of times. Thankfully, I've been able to pitch in the postseason before, but I feel like this will be a little different pitching for a hometown team. Jesus, when you do take the mound tomorrow, how are you going to not let yourself get too amped up for such a big moment for your career? I mean, I feel like really just goes the mentality of taking it pitch by pitch. I feel like we've all played in big games before, and it's just really a matter of taking your personal feelings and your personal thoughts out of the game, and you want to basically focus on just the game that's in front of you. Any last questions in English before we transfer over to Spanish? Daniel? Eso es lo primero. Felicidades por esto. Primero lo que digas lo que representa, el abrir esto, y también que hace 4 años, con 21 años apenas, te tocó pichar en un juego tan importante como este en Oakland, y quiero que me digas lo que el haber participado en ese juego te ayuda para lo que va a ser el día de mañana, también sabiendo que es un ambiente fuerte, pero que esta vez no está a tu favor, sino en contra. Yo creo que ese día en 2019 me ayudó bastante. Yo, un niño de 21 años, pero me dio mucha experiencia y me ayuda con la confianza también. Yo creo que uno ya, haber pichado una situación así, con tanta presión y el ambiente así, nada más con sentirlo 1 o 2 veces, uno se siente un poquito más cómodo en que uno puede y uno tiene la capacidad. Enfrentaste un par de veces a este equipo de Filadelfia este año, ganaste los 2 juegos. ¿Cuánto te apoyas en esos enfrentamientos que tuviste contra ellos para un juego como el de mañana? Bueno, para mí ellos tienen un equipo excelente, el line-up de ellos es increíble, pero a la misma vez, como tú dices, lo hemos visto un par de veces este año y yo trato de no pensar mucho en el pasado. Yo sé que nos hemos enfrentado bastante el año pasado también, pero yo creo que uno tiene que salir a jugar con mi fuerza y no puedo pensar en las debilidades de otros. Un placer. Tremendo trabajo este año. Tus perspectivas de esta temporada y qué ha cambiado en ti como pitcher, cómo has crecido como lanzador. Para mí lo más importante creo que es el poder, después de una salida mala, salir y tener un juego mejor. Yo creo que en años pasados, cuando me iba mal,
me iba mal por mucho tiempo y me iba por ahí, en vez de poder recuperarme y cambiar la mentalidad o lo que sea, hacer el ajuste. Así que yo creo que este año puedo hacer los ajustes más rápido. Este fin de semana, Jesús, Miguel le puso cierre a su carrera y mencionaba justo ahorita que era de tus jugadores favoritos creciendo y justamente su carrera empezó en ese 2003. ¿Crees que es también como llaman, un full circle? Y también, bueno, ¿qué representa para ti que se haya ido este fin de semana y que tuviste la oportunidad de compartir con él en el Clásico y además enfrentarlo este año? Sí, bueno, para mí este año en el Clásico fue una bendición poder jugar con Miguel. Antes todo el mundo sabe que él es tremendo pelotero, pero ahora yo me di cuenta que es tremenda persona también y como compañero en el clubhouse, en el terreno. Y bueno, muchas gracias a Miguel por todo lo que ha hecho, por todos los venezolanos y toda la esperanza que nos da a cada uno de nosotros. Así que felicidades a Miguel por una carrera increíble. Thank you guys. You guys have a good one.